Good morning, শুভ বিজয়া এবং আমাদের লাস্ট উইকে টেকনিক্যাল কারণে আপলোড করা যায়নি, কম্পিউটারটা ক্র্যাশ করে গেছিল, সো উই কুড নট আপলোড দ্য ইউটিউব প্রোগ্রাম। I wish it was uploaded. We would have got a fairly good idea about how I was viewing the market. Now we have entered a phase in the market which could be best described as A, volatile, B, nervous. When you have a volatility and a nervousness, what exactly happens is any upward move is capped. On top of that, today's Saturday's news in ET stating that Bihar polls favoring now Nitish Kumar and Lalu alliance would be net negative for the market, though the 1st November poll, which is tomorrow, there could be a change in the opinion post the poll. So since we do not know, and I do not know exactly at this point of time of the shoot exactly how that will shape up, that will depend on how the market mood will be set in for Monday. But technically it's a negative market, both for Nifty more and maybe less for Bank Nifty, because of good results of Kotak Bank and ICICI Bank and of course Yes Bank has created some kind of a, some positive biasness in the banking sector. But I don't see why below 17,650 Bank Nifty will trade strong. So basically by principle Bank Nifty is also weak, and should it now trade below 17,200, then it will be further weak. So that's the seen with the Bank Nifty. The main Nifty is already in correction mode, now trading below 8,100. So I think the break of 8,000 can happen, though there's a good support at 8,020 levels, say 10 points here and there. But then I don't know whether that support will hold good, because you have negative cues from Larsen Toubro, and you would also have negative cues from other companies which are not doing well. ITC, I didn't like the result. So all taken together, Nifty will be weak and followed by maybe Bank Nifty. That's the way I look at the index. Now comes the idea about some questions earlier given to us, whether Dr. Sutirtha Chakraborty asking whether SIP can be done in Colgate, DCB and Indraprastha Medical Corporation over a period of 2-3 years. Colgate, yes. DCB, yes. But Indraprastha Medical, I do not know. I don't track the stock and I don't have any idea as to. It's a very much Delhi-based medical facility organization, but if you have to really do something like on the medical facility, I think Apollo Hospitals is the best. Mr. Ashish Dey also wants to buy idea of IndusInd Bank and said Yes Bank. He has invested 500 shares in SKS Bank for 3 years. That's pretty fine. You should add up more if it comes down lower. 3 years is a good time horizon for SKS Micro. Dabur Subhashish Majumdar bought at 283. Rates have fallen down. Well, Dabur is nothing exciting and it's not a bad stock anyway. But the question is that it is within a range, and so you have to be a trader to really do anything with Dabur. No more questions, so I'll go straight into the program. So as I say that the index has to do like that, then what happens is that when you have a negative impact on the sentiment, generally mid caps and others also starts faltering and they also go lower. Having said so, I think we'll get lower levels in maybe Tata Elxsi, we'll get lower levels in Nilkamal Plastics, we'll get lower levels in let's say 8K miles, Persistent,
Why I mention these names is that these are all my buys at some point of time. The question is when to buy. I don't know. It has to do with a bit of change in the sentiment in the market. But the macro factors are generally positive. But the sentiment will weigh high on the Bihar election results stated on next Sunday. So that this week will be a week of weakness generally. There will be pockets of bounce backs. That does not necessarily mean that we are going to buy stocks. In future, you could sell Vedanta, which is about 100 rupees, or can buy a put of 100 rupees in Vedanta. I think Vedanta should trade close to about 92 rupees. Similarly, DLF now about 116. Go short on DLF for targets of 105. Stop, if at all to be maintained, has to be right now 122, followed by 127. I saw the weakness in the stock quite a bit. I am now feeling that SKS Micro also now will correct a bit. 432, 33 levels is the current price. The pattern breakdown happens below 425, but nevertheless, you could now short sell SKS with closing stop of 437. Lower levels, it's good to buy 4 and 5 times. So weak stocks has to be hammered. Now comes the question of Kotak Bank or a ICICI Bank or a Yes Bank. They are now getting capped in the range, though Kotak Bank has done brilliant results, but I think Kotak also is stuck in the range. The high of Friday, last Friday would be the stopping point, maybe 5 rupees, add it up with the high of Friday as a stop for shorting Kotak Bank. IndusInd Bank is a better short on any kind of recovery, and I would assume that IndusInd Bank will fail to move up fast, even if the bank and other sectors are moving up. It depends. Now there could be a 360-degree change in the entire market with Bihar elections polling results coming out. So that will be sentimental change and that can pop on the market. But that is a caveat. So best is not to keep outstanding positions, at least on the short side overnight. And I'm anyway not suggesting any long positions at this point of time. I'm only talking about shorts, and if the shorts positions are kept overnight, you run the risk of some overnight rejoice with Bank Nifty with the BR elections. So that's the structure of the scenario. Let's say Yes Bank. We are at about say 760. Now keep a stop of any rise, keep a stop of 776 for the purpose of shorting the stock. And the question is, why would you short the stock? The answer is very simple. If there is a net negative sentiment in the market, action will be more in these kind of stocks because they have gone up recently and thereby they can fall a bit more. Weak stocks falling is a difficult proposition for very simple reason, they are weak anyway. This is the Adani Ports chart. Now see, the top has happened somewhere in August and never looked back. I mean, it never tried to even reach near the top. So all the rise, like this rise, was challenged and again it fell down. Now having done so, what has happened is, see, this is a master
area 290. It has moved with from 290 to a range of about 332. Now either it takes a support around 290, and the current situation the price is about 297. So either 7 rupees down it takes a support, or it breaks this zone and tries to maybe test this zone, which is about 270. So we are in a very situation where we don't know Adani Ports. It's good to sell because the chart is like that. Suppose it breaks 290, then there will be quite a bit of selling. So keep an eye on, because Adani Ports is not a regular item, so it makes sense to hide into trades which are not in the limelight, and that makes sense basically that you are protected in terms of aggressions from operators. I think the operators are in a short position looking at the nature of the chart, and thereby either you test, like typically 290 breaks for few seconds and then jumps up. So that is the time to go short, because once it's broken 290, whether it stays or not important, but then 290 below will be bad, as you saw in the chart. But then take the bounce backs to sell. Similarly, I can show you charts of, let's say Tisco is a popular item, okay? So Tata Steel, now 247 is the current price Tata Steel. I think we can keep a stop of roughly this place, 257, and go short on Tata Steel. I don't see any reason why Tata Steel will move up. And should it break this level, which is about 243, yeah, 243, we could see it all well coming down. The next support could be somewhere here, 237, followed by this support area of maybe this 234. So we have some money to make during this week. Suppose Tata Steel goes down, it's poised to go down, that is what I can see, but not very effective volumes as of now to suggest that you can go blindly short. So basically track the movement of Tata Steel, and I think it should do. So if we are talking about Tata Steel, why not look at JSW Steel also a bit. Now JSW Steel has moved from about a low of 832 to about 945, now 950. Now since it's trading below this zone, more or less, below 924, it should go down. It should go down. So try to sell JSW Steel. Keep a stop of 927 intraday basis. But if you see that it passes through 924 and stops your trade and then moves up and again breaks 924, then in that case it should be all the way down up to about 890. So that is also something which you can do. Let's look at Tata Motors. Did a very smart move, Tata Motors. This was a very smart move. Now, it started faltering here. After the move over here, it started faltering. Now, this is a capped zone and this is a support zone. So, once it breaks 374, it will again try to reach and go down. But as of now, if you are trying to sell this stop of 394.95,
as many times it tries to go up, and Tata Motors could also see, because CNX Auto has generated a sell signal, so I am presuming that the auto stocks will not do well. And of course, there's a huge weightage of Bajaj Auto and stocks like that, by Maruti. Maruti is also a sell, Maruti is also a sell. So Maruti is a sell if you can keep a closing stop of 4520, right now 4566. So it's a sell and you can keep it on the sell mode and relax, because CNX Auto having generated sell signal could give you certain moves down. So we discussed two autos, we discussed two steel, and we discussed a metal like, what do you call it, Vedanta. Did I? If I not, no. Vedanta also is a sell, at 100 rupees is the sell. Yeah, there could be some moves up to 104, 105, 106 times. Doesn't matter, you could keep it in a sold position in metal. So we did a metal things. Maybe some mid-cap ideas can work very well in terms of buying, but provided you buy it at certain levels which are warranted for a buy. But then that can be only understood once we understand that the basic market strategies are going to work in your favor, and I would say that that can be only understood as the number of days of trading improves, but not really as such that all the mid-cap stocks are going to be bad. There will be pockets of buys and pockets of sell. Pharma, Wockhardt Pharma is a sell. There was a huge sell-off on this thing last Friday. So Wockhardt, if you look at it, yeah. So that was a Wockhardt, huge kind of a pattern breakdown, and I think Wockhardt, when you move up, could see a resistance of 1578, now is 1496. But I think we could keep a stop of this one, should be a reasonable source. Sure. Reasonable stop, which is about 1530. Now is 1496. 30 points up from here. Wockhardt is a sell, and you can sell it and keep it lower. Maybe we could see certain lower levels. And similarly, I find that there are a couple of pharma stocks already started a bit of Suven. I was finding very weak. Suven Life Science, some part of time it has to be bought, that's a different story, but Suven Life Science is not doing well. Let's look at Cadena. That was looking strong the other day, I find. No? Nothing strong. 418 is the closing. So maybe 426 or 429. 426 or 429 could be a particular short. Stop loss for the shorts. I do not have seen much of momentum in this stock because I hardly have been tracking this, but chartically I think the momentum has started. So look at Cadillac to short with 427 as stop. More or less some ideas in pharma. I'll still wait for Sunday poll betting what kind of rates are getting come, because that gives an idea about how the stock market is going to behave. But technically the structure is bad, that's what I say in the body, and if that be the bad, then generally there will be bad syndromes in terms of selling pressures, and that's it, that's about it. We are going to shortly enter in the meantime, I've started a paid service Facebook
basically you will get updates on my various understanding during the day. So what you have to do is that you have to go to the Facebook and then search Institute of Stock Market Studies dash Siddhartha Chatterjee, and then you will get to know about it. And then regarding the payment, you can transfer money straight away to the bank account, or you can call Souro, whose number will appear on the bottom of the screen, and get to know further details. Service is starting from 1st November, which means technically from today. And I might give you some updates today only. This is during the market, because when I do the YouTube program, it's more of a conceptual as I see the markets for tomorrow. So you could possibly use that and get to know it's much more price-wise, much more cheaper than WhatsApp. And the only thing, you don't hear my voice except some text things which will come up on your Facebook account. So that has started. It's a Facebook interaction, and let's see how you people make money out of that. Do give me reports so that I can discuss the same thing in the YouTube. Send the mail or whatever. You can talk to Souro and find out what are the ways you can communicate regarding further queries if you have, or how did you enjoy the market playing through the Facebook situation. And the fees, monthly membership fees is 1,000 rupees only, and updates would be 2 to 3 times a day. If not that, there are a lot of more updates to be given. But I'll give you updates on conceptual basis so that you can trade with peace and not hurry the matter. So that's the way Facebook new thing has started from 1st November. That's it. That should be okay, fair enough for the time being. আমি এখন একটু বাংলায় বলবো regarding শেয়ার বাজার। ওকে, সবাইকে শুভ বিজয়। এবং দশমী টাইপের একটা ব্যাপার শেয়ার বাজারে শুরু হয়েছে, ভাসান টাসান জায়গায় লরি ফরিতে নিফটিকে তোলা হয়েছে। এবার সেটা দেখা যাক কীরকম হয়। নার্ভাসনেস আছে বাজারে, যথেষ্ট বাজার নার্ভাস। আর ইংলিশে তো শুনলেন কি কি সেন্টেন্স দিলাম। ইংরেজি যতই কম বুঝুন, অ্যাটলিস্ট ওগুলো তো বুঝে যাবেন যে কি কি বেচতে বলছি না বলছি। এইসব কালে চক্রে যদি আপনাদের 8K মাইন্সটা আমরা পেয়ে যাই, এই ধরুন 1700 লেভেলে, 1690, 1710 ওই জোনটা যদি পেয়ে যায়, তাহলে 8K মাইন্স কিনে আমরা কাজ করতে পারি। আপনাদের না 1500 টাকা অবধি যেতে পারে হিসেব মতো। সেটা যায় তাহলে আরেকটু কেনার জন্য টাকা থাকতে হবে, মানে বেসিক্যালি ফোকাস ট্রেড। ইন দ্য মিন টাইম NIT-টা যদি ধরুন 85-86 লেভেলে পেয়ে যান, তাহলে NIT-টা কিনে ফেলতে হবে। সেটা একটা ভালো জায়গা কেনবার জন্য NIT-টা। বাজার তার একবারে পড়বে না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাক লাগিয়ে পড়বে, ভোলাটাইল থাকবে। আমি মনে করি না যে ওভারনাইট পজিশন থাকা উচিত, কারণ এরকম টাইপের বাজারে ওভারনাইট পজিশন থাকলে পর আপনার কোনো না কোনো সাইডে মার খেতে পারেন। আর প্রাইভেট ব্যাংকের রেজাল্টসগুলো আসলো বেশ ভালো। কোটাক ব্যাংক ভালো রেজাল্ট, ICICI ব্যাংক ভালো রেজাল্ট, ইয়েস ব্যাংকের ভালো রেজাল্ট। তারা মুভও করেছে। আর ফার্দার মুভ যদি না করে, তাহলে বলবো যে বাজারে যে রেজাল্টটা আছে সেটা ডিসকাউন্টেড এবং খুব বেশি বড় মুভমেন্ট আসবে না। সেটা যেমন একটা ঘটনা, অ্যাট দ্য সেম টাইম যে এগুলোকে নিয়ে বেচার প্রকল্পটা একটু কম রেখে কেনার প্রকল্পটা রাখার মধ্যে বেটার হবে। কেন লোকজন কেনবার স্টক যখন খুঁজবে তখন এইগুলোর মধ্যেই থাকবে। আমার ফেসবুকে একটা নতুন ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে। আপনারা পেইড সাবস্ক্রাইবার হতে পারেন ফেসবুকে, এবং সেখান থেকে আপনি আমার কাছ থেকে জানতে পারবেন যে সারা সপ্তাহে বিভিন্ন সময় কোন শেয়ার কেনা কিংবা বেচার কথা ভাবছি। এরা মেম্বারশিপ ফিজ 1000 টাকা, এবং আপনি যে নিচে নাম্বারটা যাচ্ছে সৌর শান্ত বিশ্বাসে, সেইখানে ফোন করে ডিটেলস জেনে নিতে পারবেন যে এক্স্যাক্টলি কী আপনাকে করতে হবে। 1000 টাকা দিতে হবে, এটা আপনি জেনে নিন।
1000 টাকার বিনিময়ে আপনি কিছু আমার কাছ থেকে শেয়ার বাজার সম্বন্ধে আইডিয়া পাবেন। সেগুলো করলে পর আরও 2-5 হাজার টাকা চলে যেতে পারে, তাতে আপনার অনেকগুলো টাকা লস হবে। আবার এটাও চান্স আছে যে 2-5 হাজার টাকা চলে আসবে। এখন একবার চেষ্টা করে দেখুন, যদি না আসে টাকা তাহলে পরের মাসে দেবেন না, আর যদি টাকা আসে তাহলে পরের মাসে দেবেন। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। হোয়াটসঅ্যাপ তো চলছে আমার, এবং SMS চলছে, সেইগুলো তো যেরকম যেরকম চলার আছে। আমি একটা ম্যাগাজিন বার করছি, সেরা 2016, এবং সেটা আমি সম্ভবত ডিসেম্বর এন্ডের মধ্যে বার করছি। সেই ব্যাপারে আপনাদের এনকোয়ারি যা আছে সেগুলো যদি করতে চান, এখানে আমাদের এনকোয়ারিতে করবেন যে আপনি ম্যাগাজিন নিতে চান, তাহলে আমি সেই বুঝে ওই যত কোয়ান্টিটি প্রিন্ট করতে হবে সেগুলো সব জানিয়ে মানে বুঝতে পারবো যে এতটুকু কোয়ান্টিটি প্রিন্ট করা যাবে। কারণ বইমেলায় বার করতে গেলে কি আধেক সময় শেষ হয়ে যায়, এই হয় সেই হয়। ইন দ্য মিন টাইম বাজেটের জন্য সওদা শুরু হয়ে যাবে, রেলওয়ে বাজেটের জন্য সওদা শুরু হয়ে যাবে, সব মাথায় রেখেই ম্যাগাজিনটা তৈরি করছি। এবং ম্যাগাজিনটা সেরা 2016, আগের বছর সেরা 2015 তৈরি করেছিলাম। আপনারা সেখানে অনেকগুলো শেয়ারের কথা জানতে পেরেছেন। কিছু তো আমার নাম মনে পড়ছে, টাটা এলেক্সি কিংবা গ্র্যানিউজ কিংবা 8K মাইলস, এরকম টাইপের সব শেয়ার আবিষ্কার করেছিলাম, ভেবেছিলাম যেগুলো ভালো করবে। সেগুলো আপনারা দেখেছেন কিরকম ভালো করেছে। এবার এইবারের জন্য আবার 2016 কিছু ভালো হবে এরকম শেয়ার নিয়ে এই ম্যাগাজিনটা আসছে আগামী দিনে। এবং সেই ব্যাপারে আপনি আপনার নাম, এসব নাম এবং ধাম এসব সব রেজিস্টার করতে হবে সৌরর কাছে। সে করলে পর আমার কাছে লিস্টটা আসবে, সেই অনুযায়ী কাজটা হবে। ওভারঅল বাজার উইক আছে, সেটা তো আগেই বললাম, এবং সেই উইকনেসটা কন্টিনিউ করবে। এবং যেগুলো উইক স্টক সেগুলো বেশি উইক থাকবে, যেগুলো উইক কম থাকবে যেগুলো অবভিয়াসলি কেনবার জন্য হয়তো কোয়ালিফাই করবে, সেটা অন্য কথা। সেটা আপনারা যারা ফেসবুকে সাবস্ক্রাইব করছেন তারা জেনে যাবেন কোন দিন কী করতে হবে না করতে হবে। ওভারঅল বাজার খারাপ, সেটা বেঁচে খেলতে হবে। নিফটি বেঁচে খেলতে হবে, কোনো এক সময় ব্যাংক নিফটি বেঁচে খেলতে হবে। সেগুলো আমি অলরেডি ইংলিশে বলে দিয়েছি যে কোন লেভেলের তলায়, আর উপরে গেলেও আপনি বেচতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। যাকে ভালো থাকুন। এখন উৎসবের মরশুম, আগামী দিনে কালী পুজো আসছে, দীপাবলি আসছে, ধনতেরাস আসছে। মানে বেসিক্যালি যা টাকা রোজগার করেছিলেন সেগুলো সব খরচের মাস চলছে এখন, সেগুলো সব কটা শেষ হোক, টাকাগুলো পুরো শেষ করা। টাকাগুলো শেষ হলে পর তারপরে আবার গর্জে ওঠা যাবে এখন। আর যখন টাকা শেষ হবে তখন যদি শেয়ার বাজার থেকে কিছু টাকা আসতে পারে তাহলে জিনিসটা ভালো হয়। সেই প্রচেষ্টাতেই এই প্রোগ্রামটা আগামী দিনে। গত রোববার আমি আপলোড করতে পারিনি, কম্পিউটার ক্র্যাশ করে গেছিলো বলে। তো এই রোববার তো আপনারা পাচ্ছেন, দেখছেন, সুতরাং এনজয় করুন। দেখা হবে।